საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my dear friends, my little friends. I'm glad to see you once again. Today, the topic of our lesson is things we use. Things we use. საგნები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ყოველ დღე. Please look at this poster and tell me, what do you see? Yes, you see a lot of things that we use every day. Things we use every day. ნივთები, საგნები, მასალას, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ყოველ დღე. The first is a saw and an axe. A saw is a tool which American pioneers used when they chopped the trees down with an axe. You know this word, tsuli, ხომ გახსოვთ ეს სიტყვა? So the American pioneers chopped down the trees and then cut the logs with a saw. და მერე ხერხავდნენ, ანუ ჭრიდნენ მორებს ხერხის გამოყენებით. So a saw, ხერხი. And an axe, you know, ეს არის ცული ნაჯაღი. A hammer and nails. Do you remember the word carpenter? Carpenter, დურგალი. ხომ გახსოვთ ეს სიტყვა? Carpenter, დურგალი. So the carpenter needs a hammer, ჩაკუჩი, and nails. Nails, ლურსმები. Scissors. A nurse carries scissors in her pocket and they are useful in her job. Ektani ატარებს მაკრატელს, carries scissors in her pocket and they are useful. ძალიან გამოსადეგია. Metal, ლითონი, რკინა. ყველა ეს საგნები გაკეთებულია რკინისგან. Metal, რკინა. Now you can see string, ბაწარი. Did you make a cup and a bowl? Right. And you used a string. Rope. The first American pioneers girls skipped with a rope. And wool, soft wool, რბილი, ფუმფულე, შალი, wool. Also you can see the pictures of materials. Wood, you know this word, wood არის შეშა, მაგრამ მეორე მნიშვნელობა ვუდის ასევე არის ხის მასალა. Metal, as I told you, ლითონი, რკინა, plastikati. A lot of words that we use and things that we use every day are made of plastic. გაკეთებულია პლასტიკატისგან, ან პლასმასისგან. And of course paper. და რასაკვირველია, ქაღალდი. Paper is material that we use every day. ეს არის მასალა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ყოველ დღე. So please look at this poster once again. Okay, and I think it's time to play a little game. დრო რომ პატარა თამაში ვითამაშოთ. Guess a word. Guess, გამოიცანი. Guess a word. გამოიცანი სიტყვა. You have 4 sentences. გაქვთ 4 წინადადება. 1, 2, 3, and 4. Please read each sentence. The man chopped down the trees and got W. You have only the first letter. თქვენ გქოლოთ პირველი ასო ბგერა
მოცემული. და თქვენ უნდა გამოიცნოთ რა სიტყვა ეს. So the man chopped down the trees using an axe. Please look, using an axe. They chopped down the trees using an axe and got what? Bravo. It's wood. Of course, wood. You're right. ანუ, როდესაც მამაკაცები დადიოდნენ ტყეში და პოვდნენ ხეებს, ისინი იღებდნენ რას? ხის მასალას. ან შეშას. Wood. Good. Nails. Nails. Do you remember this word? Nails. ანუ ლურსმნები. Are and the top of the hammer is also its material. I will give you a little hint. It's material. Nails are what? And the top of the hammer is also what? You're right. It's metal. Good. Rasakorolia, lursmnebi da ჩაკუჩის თავი გაკეთებულია მეტალისგან, ლითონისგან, რკინისგან. You're right. Nails are metal and the top of the hammer is also metal. Good kids. Then, if you want to write something down, if you want to write new words or dictation or the letter, თუ გინდათ ჩაწეროთ სიტყვები, კარნახი, რაღაც წერილი, letter, წერილი. If we want to write something down, what do we need? რა გვჭირდება? The first that we need is a pencil, pankari, or a pen, ან კალამი. But think about what also do you need? Think, please. Yes, you're right. It's paper. Paper. So, if we want to write something down, we need a pencil or a pen. Please look here. We need a pencil or a pen, but we also need what? We also need paper. Good kids. And the last sentence, please read. The girls skipped. Do you remember the word skipped? The girls skipped with the first letter is R. Yes, you're right. It's a rope. It's a rope. I will stick it. It's a rope. You're so smart, my dears. Now, kids, please look at this part of the board. And while explaining the lesson and while reading the text, I used these verbs in the past tense. Needed, like the American pioneers needed wood and water. Or pulled, the horses pulled the logs. Or cooked, women cooked food over the fire. Or they lived in America. So I used these verbs in the past tense. წარსულ დროში ვიყენებდი ამ ზნებს. Using and adding ed. ed-ის დამატებით ხდებოდა ბავშვობა ეს. Now, how do we form the past tense of regular verbs? ანუ წესიერი ზნების წარმოება როგორ ხდება? Need plus სიტყვა needs დავუმატოთ დაბოლოება ed-ის და გამოგვივა needed. Or pull plus დავუმატოთ ed and we will take pulled. Cook. Now you tell me what will be cooked in the past tense. You are right. Cooked. And leave. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც სიტყვა უკვე დამთავრებულია, იზე აქ
ძალიან მარტივია. უბრალოდ დავამატოთ d. Lived. So once again, needed, pulled, cooked, and lived. Plus ed, again ed, cook plus ed, and only d. Because the last letter is e. უკვე e მოცემულია და აღარ არის საჭირო კიდე ed-ის დამატება. But remember, დაიმახსოვრეთ. Chop, you know this, ჩეხა, ობა. Chop, stop, გაჩერება. Skip, ხტომა. And travel, გამგზავრება, მოგზაურობა. In the past tense, we double. ვაორმაგებთ, we double the last consonant. ბოლო თანხმოვანს ბავშვებო ვაორმაგებთ. We double the last consonant. Chop, chopped, chopped. CHOPP and then, of course, ed. Stop. STOPP and then ed. Skip. SKIPP and then again ed. And the last word is travel. გამგზავრება, მოგზაურობა. TRAVELL. And at last ed. Just remember these words, okay? Chop, chopped. Stop, stopped. Skip, skipped. Travel, travel. In question statements, we use auxiliary verb did. უბრალოდ ასე დაიმახსოვროთ, რომ უნდა გამოიყენოთ დამხმარე ზნა did. ხო ხედავთ, გამოკვეთილად მაქვს. Did. So, the beginning of the sentence we use did. Did she, for example, need, verb need. Did she need a pen? Did she need a pen? Did mom cook? Cook, you know this verb. Did mom cook food? Did mom cook food? Did they stop at the river? Did they stop at the river? მაგრამ რაღაცა მინდა გითხრათ. I will give you a little hint that after did, we don't use ed with the verbs. ed-ის ბავშვებო უკვე აქ არ გამოიყენებენ. ანუ needed აღარ არის საჭირო. Did she need a pen? და არა did she need it. Don't use it. Did mom cook? და არა cooked. Did they stop? და არა stopped. So if we use auxiliary verb in the question statement like did, we use the verb in the first form, in infinitive. ანუ პირველ ფორმას უბრუნდება ზნა. Did she need? Did mom cook? Did they stop? But when we want to answer and we give short answer, ანუ მოკლე პასუხის გაცემის დროს, don't use only yes or don't use only no. No. Yes, she did or no, they didn't. So, in the short form, we use auxiliary verb did again. Yes, she did. No, they didn't. უარყოფითში didn't. რომელიც უდრის, აი აქ ვრცლად დავწერ, did not. მაგრამ მოკლე პასუხის გაცემის დროს did not არ უნდა ვთქვა, didn't. No, they didn't. For example, did mom cook food? Yes, she did. Or no, she didn't. Did they stop at the river? Yes, they did. Or no, they didn't. ანუ მარტო yes და no-თი არ გასცეთ პასუხი. And now, look at this part of the board. And you see two letters, O and W. O-W, O-W. მაგრამ ცალ-ცალკე არ უნდა გამოვთქვათ. O, O. Yellow,
blow, throw, snow, window, oh, yellow, ყვითელი, yellow. For example, English World 3 is yellow. English World 3, your book is yellow. ყვითელია. Blow. The wind blows. Wind blows. Kari kris. Blow. აი, აქვე მივაწერ თარგმანს. Ქროლა. Ქროლა. Blow. Repeat after me. Blow. Yellow. Blow. Throw. Throw a ball. Throw a ball. ბურთის გადაგდება სროლასაც ნიშნავს throw. Snow. White snow. თეთრი თოვლი. You know this word. And window. Window. Panjara. Now, please open your books, pupils' books, at page 54. 54 გვერდზე გადავშალოთ წიგნები. Find phonics. მოვძებნოთ ფონეტიკის სავარჯიშო. And read the book. Read the phonics and listen. Look and listen. O. Snow. O. Snow. Blow, wind, blow. Blow the white snow. Throw the white snow at our yellow window. So now I think it's time to say goodbye. See you later. Bye.